Good afternoon. Welcome to this press conference about UCI World Championships in Kigali. We have our panelists today. We're going to let them introduce themselves so that you can know who is here and who you want to ask anything. After that, Minister Mary will give some remarks. Then we kick off with the questions from your side. We start on this side, and each one introduce themselves. Thank you. Good afternoon all. Thank you, MC. My name is Irene. I'm the Chief Tourism Officer at RDB, Rwanda Development Board. Good afternoon, everyone. My name is Samson Deishimiye. I'm the President of Rwanda Cycling Federation, Ferwasi. Good afternoon, everyone. I'm Nelly Mukazaire. I'm the Minister of Sports. Thank you. Good afternoon. My name is Samuel Dusengiyumva. I'm the Mayor of the City of Kigali. Good afternoon, all. My name is Assistant Commissioner of Police, Boniface Rutikanga. I'm a Commissioner for Public Relations and a spokesperson for Rwanda National Police. Honorable Minister, the floor is yours. Thank you very much. First of all, I would like to thank you all for having responded to this invitation and came in big numbers. We are here, as it has been said a bit in the introduction, to mainly speak about the upcoming international or World Road Championship of Cyclism that we're going to host in Rwanda from this coming Sunday, 21st, to the 28th of September. And this one, we're happy to tell you that as of today, we have 110 nations that have confirmed participation with 919 riders. This is a record that we are also having about the numbers that have participated in this World Road Championship. And we'll be having three main categories of the competitions. If I may mention, we still have men elite, women elite. We'll have juniors, women and men, and we will have men and women under 23. We are proud to announce that it's the first time women under 23 is going to happen, and that is happening at the same time as it's the first time we are hosting this World Championship in Africa. We have prepared quite a number of activities that will come along with the competitions. We'll be having fun zones across the city at the Kigali Convention Center, but also in different areas of the city. We're going to be having also people cheering all our riders in different centers of the corners of this city. And one particular mention I want also to emphasize on is that it's the first time the time trial is starting in an in-house facility. This is going to be at BK Arena, and this is on Sunday, 21st. So in a nutshell, we're happy to say that preparations are quite advanced. I think you've seen the colors and the rainbow around the city, and also riders, a lot of them already doing their rehearsals along the city. So, and we are here to be able to discuss and maybe respond to any other question you may be having or even more ideas. Thank you very much. Thank you very much, Minister. Kind of reminder, we have RDB, Chief Technical Officer. We have President Chief Tourism. We have Ferwasi President, Minister Sports, Mayor of the City of Kigali, and Rwanda National Police spokesperson. So you will say your name. If you want to ask a question, you will say your name and the media house you're representing, then ask a question. We want the questions to be short to ensure that we can take as many as possible. Yes? Thank you. I'm by the name of Abel Moses Kwishimye from Loyal FM. So my question is short. Firstly, is what final checks are you doing in these last 3 days to make sure everything is ready? I can combine with this. Can you confirm everything is ready for championship to start on time?
Lastly, what special plans are in place to keep riders and spectators safe during this event? Thank you. Another question, we can have a free before we get to the answers. Yes, here. Thank you very much. My name is William Evans Tabazi. I work for RBA. My question goes to the president. Would like to have a bit of info or details, especially concerning Team Rwanda. Under what categories are they going to be participating? How many are participating? Especially for the new group, where I think the minister said that the ladies or the women that are participating. Do we stand a chance? Our sisters participating under what category? Thank you so much. Let's take the third question. Please note that you can even ask in French. Murakoze, nitwa Rabin Iman Isaac Nkorisango Star. Ikibazo cya mbere ndakibaza Minister of Sports. Bitwaye imbaraga zingana gute kugira ngo igihugu cy'u Rwanda cyakire irushanwa nk'iri ngiri mu mugabane w'Afurika bwa mbere? Cya kabiri ni Perezida Samson, urebye imyiteguro y'ikipe y'igihugu mu byiciro byose, mwakwiziza abanyarwanda performance cyangwa se kwitwara neza gute kw'abakinnyi b'ikipe y'igihugu, kuko ni irushanwa rigari ririmo abastar navuga cyangwa se bakomeye aba Tader n'abandi bagenzi be. Ku ruhande rwa Ferwacy mwateguye gute abakinnyi, umusaruro wabo witeguye gute? Kuri polisi y'igihugu nabaza umuvugizi, ku ruhande rwa polisi y'igihugu mwe ni shema ringana iki kuba ibikorwa bihari uyu munsi? Navuga ngo umuntu wese ahanyura avuga ati polisi y'igihugu irashimirwa kuba mu mitegurire mu bijyanye n'umutekano byaragenze neza. Mwe nka polisi y'igihugu mwashyiraho commentaire n'imbaraga by'abatwaye. Murakoze cyane. Murakoze, thank you. Let's get answers for these questions, then we take another round after. Thank you. I can start with Nahera ku kibazo cyabajije the final checks. What are the final checks we are making, or to make sure that we are ready? Can we confirm that we are ready to host this championship? And the aspect of measures for safety, I think I'll pass it on to my colleague from police. But I can say comfortably confirm that we are ready to host the championship with everything that has been put in place, from the infrastructure, from having the teams activated, from making ready hotels, hospitality aspects, from communication. All that are things that have been done and that you can, facts are seeable today to make sure that everything goes well. So the final checks is that we have to stay detailed. We have to stay following up everything until it's done. From the time you prepare, then you go into implementation, and then you'll go into evaluation after. So we keep checking on every detail as we finalize preparation, but also during implementation. We work very closely with UCI, who are, of course, even more experienced. It's the first time we are hosting this in Africa and in Rwanda, and we work very hand in hand to master every part of the competition, and we are assured and we're also confident that everything is on track. Where maybe about the measures of safety for riders and the public, my colleague from National Police can address it. Thank you. Thank you, Minister. As far as safety is concerned, I think I can confidently say that Rwanda National Police has put in place the required resources, capabilities to ensure that safety and security during the entire period of riding is well, okay, and fine to everyone. And this does not focus on riders alone, but including spectators along all the circuits, but in areas that we call fun zones. But for police, we have areas we call concentration zones, those areas that automatically you should find the people there anyway. Whether there is cycling going on or not, you find people there. So those are hotspots for us. And maybe just to mention a few measures. You have seen barriers in place. They're already installed, put as per UCI standards. And we have already tested, technically tested,
all vehicles and motorcycles that are going to be used during the race. And this is to ensure safety of the riders, but also to ensure the public order management along all the circuit. So this is just to mention a few. All measures regarding safety are all in place. And of course, this is work in progress. Each day gives experience. Each day gives a lesson. So maybe, but also in terms of communication, of what you're supposed to communicate in terms of traffic advisories, alerts, deviations. We've been, I think, ahead of time. And today we were communicating what will happen tomorrow in terms of circuits that are going to be used by riders, but also alternative routes that will be used for those who are not interested in maybe coming to as spectators, all just want to go about their usual businesses. And of course, the city of Kigali communicated bus routes. These are public bus routes. It has been also been communicated to allow easy flow of traffic beyond riding circuit. Minister, if you allow me, I can go ahead and also answer the question that was asked by a colleague from Isango Star. Yende ndabivuga mu Kinyarwanda kuko abimbaje mu Kinyarwanda ku nyungu z'abumva Ikinyarwanda nuko mu byukuri ni ishema rikomeye kuri twebwe kandi umunsi kundi tubonye irushanwa nk'iri cyangwa igikorwa nk'iki kinini kizana abantu benshi mpuzamahanga. Ku rundi ruhande twebwe kitugerageza ubushobozi bwacu bwo gucunga umutekano, umutuzo, umudendezo w'abantu bose bazaba byitabiriye. Ariko nanone tukongera tukubakira icyizere abanyarwanda n'amahanga ko mu Rwanda ari igicumbi cy'ibikorwa bya siporo, imyidagaduro, inama n'ibindi byose, kuko ibyo byose boko ko hari umutekano kandi umutekano wari kuko duhari, ariko mu by'ukuri n'uburyo dufatanya n'izindi nzego harimo n'abanyarwanda muri rusange. Rero ni ishema kandi mu by'ukuri turabyishimiye. Thank you. Thank you. If I may add on what he said, it's that there are also two particular practical things that will happen during the race. We'll be having a 24/7 command post that will be based at Kigali Convention Center. And what does that command post do is to track every move. There's a system that tracks every rider, and there's also a system of tracking everything that is happening alongside the race. So those are also safety and security measures that are practical, that make sure that anything that can happen is followed up and any action can be done promptly. So I think I can also address the question before maybe my colleague Samson come in details of the question RB asked. There's a question Isango Star asked in Kinyarwanda. I will also address it in Kinyarwanda. Gutegura iri rushanwa mpuzamahanga byafashe imbaraga z'inzego zitandukanye za leta. Ni ukuvuga ngo guhera kuri Minisiteri ya Siporo twakoranye cyane hafi na polisi y'igihugu kuko nkuko mubibona ni irushanwa ribera mu muhanda bijyanye n'urwego narwo rubireba. Twakoranye cyane na Minisiteri y'ibikorwa remezo kuko ibi byose byasabaga kuzamura imihanda, gushaka imihanda yindi izanyurwamo igihe zaba hari irushanwa. Twakoranye cyane n'umujyi wa Kigali urimo imbaraga nyinshi kugira ngo ibyo bitagomba gutegurwa byose bigende neza. Minisiteri y'ubuzima nkuko ushobora kubyumva deja kuba ufite abantu basigarwa 918 bagenda ku igare ku muvuduko nawe ushobora kuba utekereza, ufite n'abantu bahagaze ku muhanda hirya no hino bagomba gukurikira. Minisiteri y'ubuzima nayo twarakoranye cyane. So mu by'ukuri ni igikorwa cyasabye imbaraga zitareba urwego rumwe, zinyura mu nzego zitandukanye. So nibikorwa wenda mu buryo umuntu yakwifuza kuvuga ati se bitwaye bijingana gute bigeze kuki, navuga ko ari bikorwa bikiri gukomeza kuko ibyinshi n'ubundi ukomeza kubikora kugeza igihe irushanwa rizarangirira. So bimwe muri mibare nk'iyo ngiyo tuzabasha kuba twayibaha neza igikorwa kirangiye. Twakoranye cyane hafi nkuko nabigarutseho na RDB ndetse n'izindi nzego zidufasha kuko nubwo atari inama mpuzamahanga uvuga ngo haraza abantu 50,000 cyangwa bingahe, ariko abantu bazana abantu bari mu byiciro bitandukanye kandi bajya ahantu hatandukanye bitandukanye. Na bimwe mu nama ushobora kuvuga ngo wenda abantu barajya muri hoteli imwe cyangwa ebyiri. Ahangaha dufite abashyitsi bari Nyamirambo, dufite abashyitsi bari mu Gasyata, dufite abashyitsi bari ku Kimironko, dufite abashyitsi bari Kicukiro. Ibyo byose bisaba yuko dukorana cyane n'inzego zacu zose z'ubukerarugendo ndetse no kwakira abashyitsi. Samson yagaruka ku bindi bibazo babajije biri technique. Murakoze. Murakoze Minister.
There was a question, if I may, mwambajije ikibazo mu Kinyarwanda, hari ikibazo nyisubije mu Cyongereza kugira ngo saving the time. So the question in particular for the national team, let me first take this opportunity to confirm to you all that everyone is fine, everyone is safe. As of the 16th of September, we started with a team of around 26 cyclists. And then as closer we get, hopefully that's the whole team you're going to see. That means that in some categories, for the national team, for example, the women junior, we only have 2, but everywhere else we are looking at a team of 4 people or even more. So as of 16th of September, we have a team of 26 people. They've finished their camp in Musanze at our center, UCI Satellite Center, and they've now moved down south here at Bugesera near Kigali. It gives them the opportunity to try all the terrains that they need in getting ready for this World Championship races. So everyone is safe, and I think they're sending their regards. Thank you. On the performance side, I think this is sport. You know, in cycling, there are also rules, right? Everyone hopes that you're going to win. We have fans that are here for a particular cyclist from Rwanda. We have fans that will be coming or are here because of Pogacar, who's the champion. But again, in sport, everything is possible. So what I'm saying, that's why I insisted by saying everyone is safe, everyone is okay, and they're busy working hard with their national coach. Thank you. Thank you very much. Another round of questions. Yes. Can you bring a microphone here? Thank you. My name is Buster Emil Kirchner. I'm from Global Nyt, Denmark. My question goes to the Honorable Minister of Sport. It's a quite simple question. How does it feel to host such a major sporting event? I can imagine you are proud. And also, do you feel like you're representing Africa, since it's the first time that Africa is hosting the World Championships? Thank you very much. Yes. Murakoze, nitwa Anastase Rwabuneza, le journal La Une. Ikibazo cyanjye ndakibaza RDB. Twiteguye abashyitsi bangana iki mu mujyi wa Kigali, abikorera cyane cyane amahoteli n'ubuhe butumwa tubaha. Nyakubahwa Minisita, nagira ngo mudusubiriremo imibare. Riders barangana iki, bazaturuka mu bihugu bingahe? Murakoze. Yego hari inyuma. Murakoze, nitwa Edouard niyo nkuru ku kinyamakuru Igisabo. Ibibazo biri kimwe ndakibaza nyakwa meya w'umujyi, ikindi nakibaza umuvugizi wa polisi. Kuba umuvugizi wa polisi, abaturage bafite igihunga mu mujyi wa Kigali kubera ko babona ibyuma biparitse imihanda hafi ya yose. Mbese nk'urugero mvuye mu Bugesera, mu n'impanuka zigera kuri 2 kuva Nyamata kugera kuri Nyabarongo. Kandi mu impanuka yagoga imodoka zitari munsi yenye. Mbese ubona mbese bafite igihunga, sinzi icyo bafite kugira ngo abamara impongenge, akavuga bati umutekano urakaje cyane, cyangwa ari cyabaye cyangwa ari cyahindutse. Ngira ngo nambuto bw'iki buryo yenda abaturage bakumva ko nta cyabaye, amagara atazabangamira. Nyakwa umuyobozi w'umujyi wa Kigali, abaturage nabo ntago baramenya niba hazaho amasaha yo gufunga nk'abacuruzi cyane cyane. Nk'urugero hari muri gare ya Nyanza barakuba ati none zagiye kutwica, turi muri kimwe cyose tudakora. Harimo abafite ubucuruzi, harimo abashoferi babagamo. Mwavuze ko mwabohereje hariya kuri kanari, ubwo mwabahumurize se hari akantu k'ubucuruzi bazashyira kugira ngo bashe kuba ari kabagasimbiye cy'umweru bazaba bari ku basa n'abatari gukora. Ubwo twagiye mbese muri make bunatubwiye n'ubucuruzi buryo bazajya bafunga ryari, bafite utubari cyangwa se ambiance iteye gute mu mujyi. Murakoze. One more question. Ari kibazo nashaka kubaza kishobora kujyana n'iki. Nitwa Karera Kayura, nkorera BTN TV. Hari uburyo bwashyizweho wenda bw'abanyarwanda, uburyo bashobora gukora amadeplacement yabo bajya mu bikorwa bitandukanye, ariko hari n'abashaka kureba uko isiganwa rizagenda. Uburyo bwo bashobora kubona igare aho bakinnyi banyura burahari, bwateganyijwe bworoshye ku buryo n'abashaka gushyikira wenda n'abakinnyi b'abanyarwanda bishobora kuzaborohera. Hari uburyo bwateganyijwe kandi buhoraho bushobora kuzatuma
abanyarwanda bareba igare ko barebera umuhanda batarebeye wenda nko ku mateleviziyo. Murakoze. Okay, for the other round, we will begin with you. Let's hear the answers first for this round. Thank you. Can come in first. First question. Thank you very much. How does it feel to host such an event? Of course, it feels it's a pride to the country. It's a pride to the country because this is a statement of the visionary leadership we've been having under the President Paul Kagame to 31 years down the road after the genocide against the Tutsi, being in a position that you're the first African country that is going to host such a competition. So it's clearly a journey that has led us to here. So we take very much pride of that, of every decision that the country took over time for us to even be considered as a destination for this. And that includes not limited to setting infrastructure, sport infrastructure, being a destination that can host international events, starting from having ability to host CHOGM, FIFA, FIA awards, and so forth, BAL championships that we host, and decisions of making the country safe and clean and also open. Because one of the things is that this non-visa requirement for us to all African countries, Commonwealth countries, members of Francophonie, is also a way of making the country open to everyone. So it is such a pride. But again, it's also a challenge because we have to make sure that we deliver to it to the level of the standard that it has to be and that is duly expected from us as Rwanda. So as a ministry that is part of the institutions responsible, it's both a pride, but it's both also a challenge and a responsibility to make sure it's well delivered. Do we feel that we represent Africa? Yes, we are an African country, but also by the numbers of representation. Let me restate because someone also asked that we repeat numbers. We have 110 nations with 919 riders. And in the 110 nations, we have African 38 nations. It's the biggest number. So that already shows that the representation of Africa is here. The second one is America. We have 20. In Europe, we have 35. In Asia, we have 16. And Oceania, we have 3. So with even that statistics, there's that huge representation, and we feel proud of that. Thank you. First of all, a warm welcome to all the international guests that have come to Kigali for these events. All of us in the city of Kigali, we're so happy to host you, and we hope that you're going to have a very good time. Ku kibazo cyabajijwe, icyambere nuko abaturage b'umujyi wa Kigali bishimiye kwakira irushanwa, kandi twagiye tubona ko hirya no hino biteguye kwitabira kuza kureba ibihangange mu magare bigiye kugera hano muri Afrika ku nshuro ya mbere, bikaba bizatuma muri iki cyumweru abantu bazagira ibyishimo. Ku bijyanye rero n'amasaha, ngira nkuko mwabibonye, RDB yatangaje amasaha ajyanye n'ibikorwa bitari byangombwa, ukuvuga ngo abantu bashobora gukora kugeza saa 10, ariko nta gufunga kuriho. Twagira ngo tubwire abaturage b'umujyi wa Kigali yuko ahubwo abafite gahunda zabo ni ukureba uburyo bazitegura, nkuko bisanzwe iyo dufite gahunda zihariye haka Friday umuganda rukuntu umuntu yitegura, ariko umuntu wese ufite ibyo ashaka gukora azakomeza kubikora. Turakangura ahubwo abikorera gukora cyane, ko dufite abashyitsi benshi hano mu mujyi wa Kigali baje kureba uko twakira abashyitsi, baje bafite amafaranga bashaka gukoreshereza n'ahangaha, byaba rero atari byo tutabakiriye neza. Ahubwo turakangura abikorera, abacuruzi, abafite amaresitora, amahoteli, utubari. Uyu ni umwanya wo kugira ngo dukore ibikorwa mu buryo bwiza kandi bushimishije, ariko tunabwira abaturage b'umujyi wa Kigali ko n'umwanya nyine wo kugira ngo tubashe kwinjoyinga nkuko tujya tubivuga. Abaturage hirya no hino bakora ubucuruzi bariteguye, namwarabibonye amahoteli, amaresitora bagiye bavugura aho bakorera, ndetse nk'aho ku marange. Ubu ngubu naho ari ibikorwa bikomeye byari bihari byo kwitegura ku buryo ahubwo ari igihe cyo gukora, ntabwo ari igihe cyo gufunga, ahubwo ni igihe cyo gukora. Tukaba tunashimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu ko bwatekereje ko muri iki gihe twakira abashyitsi benshi, abaturage b'umujyi wa Kigali babasha kongerwa amasaha yo gukora, ndetse n'imyidagaduro nayo kongerwa amasaha. Ku bijyanye
n'abaturage n'abakorera muri gare ya Nyanza nk'uko mwabivuze koko iminsi ine ya mbere y'irushanwa uriya muhanda wa Sonatube Gahanga uzaba ukoreshwa cyane kandi uko mubizi gare ya Nyanza ya Kicukiro iri ku muhanda neza. Ibyo rero byatumye dushaka uburyo abantu bayikoresha baba bagane Bugesera cyangwa se no mu tundi duce tw'igihugu babona ahantu bashobora gukorera bisi zikabagezaho zikabajyana ahandi hantu bashobora guhuza n'indi mihanda harimo na Nyabugogo ndetse na Remera nka zimwe muri gare zikoreshwa cyane. Tugira ngo tubwire abayikoresha yuko bazaba bafite aho bashobora kubonera imodoka ni hariya kuri Canal Olympia, hakaba hari umuhanda uhuza Bugesera na Canal Olympia, hakaba undi muhanda uhuza Canal Olympia na Nyamirambo ndetse na Nyabugogo, ndetse ukaba washobora no kugera Remera unyuze Gatenga ukanyura munsi y'ikiraro. Byose no kugira ngo abaturage bakoresha iya gare n'abakoresha umuhanda uriya wa Gahanga Sonatube babashe gukomeza kubona uburyo bwo kugenda. Hari n'imodoka zashyizweho ku buryo umuntu waba afite gahunda ye yabashobora kuyikora. Ku bakorera muri gare rero nabo uyu ngubu turi kuvugana barimo barasetinga hariya kuri Canal Olympia nk'uko mubizi gare ikenera mobile money, ikenera ubucuruzi bw'ibanze, byose birahari kandi abahakorera tuzakomeza gukora nabo ku buryo babona uburyo gukomeza gukora ibikorwa byabo. Ku bijyanye no gufasha abanyamujyi abanyakigali kugera aho amagare azaba ari, ngira ngo ahubwo umukino w'amagare ni umukino ushobora kurebera aho uri bitagusabye kugenda urugendo runini, kuko nko mubizi amagare azagira almost hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Tugira ngo dukangurire abaturage kuzajya ku muhanda bakareba nkuko mwabibonye polisi y'igihugu yashyizeho uburyo twabashobora kubikurikirana mu buryo buri mu mutekano n'umutuzo, ariko twanababwira ko hari za fan zones zigiye ziri hirya no hino ahangaha, ndetse hakaba n'uburyo bwashyizweho kuko abantu bafashwa haramutse hari ikibazo gihari. Turakangurira cyane kuza kuri finish line hano kuri Kimihurura kuri KCC kuri Rompo hazaba hari fan zone nini cyane. Turakangurira abaturage b'umujyi wa Kigali kuza kwirebera ibihangange. Burya avuga ko mukino w'amagare aho umuntu arangiza kuri finish line haba hari fan nyinshi cyane. Turabakangurira kwitabira cyane cyane abajene bazaba batari mu mashuri muri kaminuza n'ahandi, hazaba hari ibikorwa byinshi by'imyidagaduro, turabasaba kuzitabira. Ariko n'ahandi hirya no hino hano kwa Mutwe, ahazwi nko kwa Mutwe hariya mu murenge wa Gitega bita kuri Mirido Kigali, naho hazaba hari abazaba bareba amagare benshi cyane, kureba umuntu afite igare ryamunanira akariterura akaryikorera, nabyo haba harimo ibyishimo byinshi. Na Nyabugogo tuzi ko hazaba hari abantu benshi, ndetse n'ariya za Norvège, aho hose rero turabakangurira kuzitabira. Nibyo twavuga rero ko ntabwo umuntu akeneye imodoka, aho murumva kuva Remera ukagera Nyabugogo ukagera kuri Ruriba ukazamuka ukazenguruka umujyi wose, aho hose aho umuntu atuye ashobora kureba igare bitamusabye gufata imodoka ngo agende. Ni umwanya rero mwiza, ariko ikindi twibutsa nuko mbere yuko amagare agenda na nyuma yuko agenda imodoka zaba zikoresha iyo mihanda. Rwose twanya tubwira abaturage b'umujyi wa Kigali yuko ubuzima buzakomeza. Twashyizeho imihanda umuntu yakoresha, nta hantu na hamwe mu mujyi washaka kuva ngo ugere ahandi hose ngo bikunanire. Imihanda irahari twarayitangaje, kandi dufite n'imirongo ya telefone tuza kubamenyesha hano. Uwakenera kugira ubufasha ufite ahantu ugomba kujya mu buryo bwihutirwa ntazagire rwose umuntu unanirwa kubikora, kandi tubabwira ngo iki ni igihe cyo kugira ngo twishimire ibikorwa by'ubuyobozi bwacu butugezaho, ariko n'igihe cyo gukomeza gukora cyane kugira ngo iri rushanwa zadusigira amafaranga mu byo tuzaba twishimira nyuma yaryo, n'ayo mafaranga tuba twasigaranye. Murakoze. Ndakoze. Ngira ngo Edward wa Igisabo, ngira ngo abaturage bagomba kubona iri rushanwa ribera mu Rwanda nk'amahirwe kurusha kuribonamo igihunga, kuko rizanye amahirwe yo kubona umukino udasanzwe. Ni amahirwe ku rubyiruko rushobora kugira ibyo rwigiraho, ni amahirwe ku bacuruzi bashobora gucuruza bakire bano bashyitsi, ni n'amahirwe ku bantu benshi mu by'ukuri bifuza, harimo n'itangazamakuru nk'amwe. Rero ngira ngo n'abaturage muri rusange ntibagomba kukibonamo ikibazo cy'igihunga, sinumva impamvu yaryo cyo, ariko mu by'ukuri ubwo ni amakuru baba badafite tuzakomeza kubagezaho. Simbasha guhuza igihunga n'impanuka, ubwo impanuka yenda ndayivuga ukwayo, ariko mu by'ukuri birumvikana impanuka ni izina ryayo niko riri, ni impanuka. Twebwe turakora uko dushoboye kugira ngo zigabanuke. Izo ni inshingano zacu za buri munsi, ntabwo ari inshingano ziza kuko twakiriye UCI, ni inshingano zacu yaba ihari yaba idahari, ejo hashize uyu munsi n'igihe kizakomeza. Rero ibyo ngibyo gusa tubigiranamo uruhare n'abaturage bagenzi bacu batwara ibinyabiziga, ko nabo hari uruhare rwabo bafite rwo kugira ngo bagende bubahiriza amategeko n'amabwiriza, kwitonda, kwihanganirana
mu muhanda ni ibisanzwe. Birumvikana ko igihe irushanwa rizaba ritambuka mu mujyi wa Kigali, bice byo hirya naho tugomba kuba duhari kugira ngo wa mutekano wacu umuhanda ukomeze kuba ukomeze. Rero reka nkwizeze ko nta cyo kizaba gihari, nta gikuba cyacitse kuba UCI yaje, ahubwo na mahirwe ni ishimwe. Abaturage babyumve gutyo kandi babibonemo nkaho arimo amahirwe yandi igihugu kiba cyakiri bagomba kubyaza umusaruro. Murakoze. Thank you, everyone. I'm going to answer the question from La Une. As you know, this is a historical event. Everyone is excited. You know, we are so impatient. Every time they say it's starting on Sunday, it's starting with the social riders, everyone is asking, when is this happening? Let it be the youth, let it be the people at home who can join online, let it be even the people outside, you know, of Rwanda. So this is not only historical for Rwanda, it's historical for Africa, but also it's a proof of concept. You know, this is a testament of the vote of confidence the world has in Rwanda. So if I have to narrow it down to the hotels, the accommodations entity, what would be your guess? They are excited, they are happy, they are getting business. As of now, we have over 33 hotels already booked, fully booked, you know, and as we speak, we still are receiving, you know, we still have visitors, you know, arriving, delegations being accompanied by fans, you know, families and so forth. Not only is good for domestic tourism, but it's also good for the continent. It's also good for the world. You can imagine a restaurant right now that we have extended the hours, and people can sit somewhere and wait, you know, for the race to start and watch it online, watch it on TV. Of course, people are going to consume, people are going to go out, you know, they are encouraged, you know, to take walks. They're encouraged, you know, to show the excitement, you know, by standing on the road. So hotels, not only because they are booked, but they're also receiving visitors, you know, from Rwanda, inside, from Kigali, you know, coming to consume, but also watch the race, joining the fans, let it be on the road. We also have food vendors, you know, at the fan base, you know, zone, at the exhibition area. Over 18 vendors, you know, selling food, drinks, you know, ready for you guys to come and participate and, you know, join this spike. So for us, and especially for tourism, this is good. This is the time for us to showcase Rwanda, you know, to promote, you know, what we have best. Let it be, you know, fine dining, you know, art, cultural, you know, heritage, also showing just the welcoming heart, you know, and culture that we have, the hospitality. There is a say in Kinyarwanda, kwakira nayombi, you know, with welcoming hands. So this is exactly the message that we are sending. And if you go anywhere from a 3-star, 4-star, 5-star, the spirit is the same, you know. We need to welcome these people. We need to show that we are happy. And of course, it's good for economic growth. I'm pretty sure that taxpayers, you know, are excited to contribute even further, you know, for the country on that level. So we encourage every single one here. If you have access to the fan base, if you have access to a hotel, if you can sit somewhere, if you can spread the word, please take advantage. Everyone is ready to host UCI, and it's not the first time only. It could be so many other times. So, yeah, we are proud. Thank you. Thank you very much. Another round of questions. Let's start there, as promised. Thank you. I'm called Moses Gahiji. I write for AFP and the East African. My question goes to the minister. At what level Rwanda is already angling for other for hosting other sporting events like the Formula One race to happen in Kigali, which we've already put a formal bid. At what level or at what extent will a successful holding of the UCI in Rwanda lead to give Rwanda points, or at least bring more chances of Rwanda going through
And also, you can also tell us the value that this is really bringing forth for the country across different facets of Rwanda, advancing its image abroad. Thank you. Yes. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Ndahiro Valence Papi, ndi umunyamakuru wa BTN. Ndabanza gushimira umujyi wa Kigali ku bijyanye n'isuku irimo kuhagaragara muri iyi minsi n'ubudasa bwawo, ariko nkagaruka ku kibazo cy'abaturage benshi bafashe iri siganwa ry'amagare ku rwego rw'isi nk'ahari gahunda ya guma mu rugo. Harakorwa iki kugira ngo buri muturage wese yumve ko afite ubushobozi bwo kuzajya gufana iri gare? Kuko abaturage benshi bafashe kuba abana bagiye muri gahunda yo kuguma mu rugo muri iki gihe cy'amashuri, banabihuza no kuko aho ndi kunyura hose barimo kusa nkaho igare ntago bari kwiyumvisha ko bazabasha kugira uburenganzira bwo kuba bajya kurireba. Murakoze. I guess your question goes to the mayor. Thank you very much. My name is Lucie Mouillot and I work for Radio France International. My question goes to the mayor. Can you walk us through all of the work that has been done in the last couple of months to be sure that the city would be ready to host this race in terms of maybe road renovations or infrastructures that have been constructed for this race? And also, I believe this is the biggest event hosted by Kigali in terms of numbers of visitors. So what has been done to be sure that the city was ready to host that many people for 1 week? Thank you. Murakoze. Nitwa Joseph Akuzwumuremyi, nandikira ikinyamakuru Umuryango. Umuyobozi waturutse muri RDB, dufite abashyitsi benshi, ubwo nabazaga ingamba mukora mu gukurikirana neza niba serivisi bahabwa ari nazo bishyurira, hatazaba inflation y'ibiciro ku bashyitsi bagataha bababaye. Hanyuma nkabaza n'umutekano w'abari mu myitozo. Abazaba bari gushoranwa bwo bafite umutekano wabo, ariko bari ku magare ngo bari mu myitozo turi kubisikana mu modoka n'ubundi buryo bwari bwo bwose barinda umutekano bate. Hanyuma batari Kigali tuzarireba gute? Nyakubahwa Minisitiri, mwateganyije gute uburyo abanyarwanda bazakurikirana irushanwa nkatwe turi za Kanjongo? Murakoze cyane. Thank you so much. My name is Fraterne Ndachaisenga. I work for Africa 24. I would like to ask my question in French à l'honorable ministre des Sports. C'est vrai que c'est la première, c'est un événement historique sur le continent, mais au-delà de ça, quel message, qu'est-ce que vous voulez que les gens rentrent avec de Kigali, de cette compétition? Merci. Yego twasubiza ibibazo. Maybe we start with the mayor. Akoze Valence Papi ku kibazo yabajije. Kuko twari tumaze kubivuga, iyi gahunda cyangwa se iki gikorwa tugiye kwakira ni igikorwa cy'amateka. Iyo abantu bakiriye ibirori by'amateka ntabwo ari umwanya wo kuguma mu rugo, ni umwanya wo kugira ngo ahubwo bagende barebe ibintu. Ubundi abashyitsi twakiriye bino bihangange mu igare, ngira ngo kumubona ubundi abantu biragorana cyane, bigusaba gukora urugendo runini, bigasaba gushyiramo imbaraga nyinshi cyane. Uyu munsi rero ntabwo baba baje hano bari kugenda ku mihanda yacu ngo tubure kujya kubareba. Ubwo rero twagira ngo rwose dusobanure yuko muri iki cyumweru ahubwo ni igihe cyo kugira ngo abantu bagende bajye kureba amagare. Ngira ngo ingamba zafashwe zari zo kugira ngo yaba imirimo ikorwa ya indi ya ngombwa cyane ibashe koroha, kuko guhuza abanyeshuri ukabahuza n'abantu bakeneye kujya kwa muganga mu buryo bwihutirwa, hari n'imihanda myinshi iri gukoreshwa n'amarushanwa byari kugorana. Ariko kuba icyemezo cyarafashwe yuko abana bakwigira mu rugo, abakora imirimo cyane cyane nk'imirimo yo mu biro nabo bakaba bayikorera mu rugo, cyane cyane ko tumaze kubigiramo uburambe, kuko dufite mu mujyi wa Kigali internet ihagije, dufite fiber optics hirya no hino mu makartier, dufite za hotspots nyinshi cyane za wifi, wimax, ku buryo byoroshye ko abantu bakorera akazi kabo aho bari hose bitazabye kujya mu muhanda, kuko imihanda myinshi izaba iri gukoreshwa
n'isiganwa. Ubwo rero ni ukuvuga ko ahubwo abantu babonye uburyo kugira ngo barebe amagare bitaze gukora urugendo rurerure. Ariko turanongera kwibutsa yuko iyi mihanda tuvuga ikoreshwa hari ibice byinshi biza bidakoreshwa. Dufate nk'urugero iminsi ine ya mbere kuva ku cyumweru tariki ya 21 kugeza wa gatatu tariki ya 25 irushanwa zaba ari mu bice bya Remera na Kicukiro. Bivuze ko abari mu gice cya Nyarutarama ntabwo irushanwa zaba ririyo. Noneho indi minsi nikurikiyeho rive Kicukiro, bivuze ko abantu bari Kicukiro ubuzima bwabo buzaba busanzwe bumeze nk'uko bwari busanzwe. Ibyo nagira ngo twibutsa abantu yuko ufite gahunda yawe ushobora gukora, ufite gahunda ya guteza imbere, hari ibyo ushaka kujya kurangura, ushobora kubikora kubera ko iyo mihanda izabikoreshwa. Icya kabiri ariko niba mwarabonye amasaha baratangaje irushanwa riri butangire saa 3 imihanda izajya irekera gukoreshwa saa 1. Bivuze ko kuva ijoro ryose kwiza saa 1 abantu bashobora kuyikoresha, kandi polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda izadufasha. Ikindi ariko dufite n'imihanda mu gihe iriya twavugaga iri gukoreshwa n'irushanwa, hari imihanda yindi twakoze twatunganyije ku buryo igendeka neza cyane. Nabaha nk'urugero, uramutse uri kuva mu majyepfo ku cyumweru, umunsi tuzadukoresha uriya muhanda uva Nyabugogo ukagenda Norvège, ukazamuka ukagaruka kuri stade Pele, ukagaruka mu Nyakabanda, ukazamuka kwa Mutwe, ukaza hano mu mujyi. Uvuye mu majyepfo ushaka kujya reka tuvuge Nyabugogo, hari umuhanda twakoze uva Ruriba ukanyura Mwendo na Mataba ugaruka Mageragere, ugahita ugaruka n'uriya muhanda wa kaburimbo wa Mageragere ukaza hano ukagera Kicukiro. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu muri icyo gihe umuntu uzaba afite gahunda yihutirwa azakoresha iyo mihanda. Ariko ibyo ni igikorwa kizaba ku cyumweru gusa mu masaha make mu gihe irushanwa zari koresha uriya muhanda. Bivuze rero ko umuntu afite gahunda y'ubukwe, gahunda yindi yihutirwa, ubuzima buzakomeza. Nicyo dushaka kubwira abaturage mu mujyi wa Kigali, kandi n'uwo afite ikibazo afite uburyo yatukitugezaho kugira ngo dushake uburyo bwakoreshwa kugira ngo akomeze gahunda ze. Ariko bijyanye no kureba aya magare byo ni umwanya rwose mwiza wo kugira ngo umuturage wo mu mujyi wa Kigali utuye muri quartier yose, niba utuye nk'Igikondo uzamanuka gato gusa hariya kwa Mironko wirebera amagare atambuka. Niba utuye ndetse ku Gisozi uzazamuka gato ugiye kuri finish line hariya kuri Kesisi, ni hafi aho ngaho. Niba utuye mu Izindiro uzaza Kimironko hariya kuri Simba urebe bakatari ya Korosi. Bivuze ko ku by'ukuri ntabwo ari guma mu rugo, uretse imihanda izakoreshwa n'amagare, ahandi ubuzima buzaba busanzwe. Ushobora kujya ku isoko, ushobora kujya kwa muganga, ushobora kujya mu bikorwa byose bisanzwe. Icyo twakoze gusa no gufata neza kugira ngo amashuri n'ibindi bikorwa byo mu za ofisi bitazabangamira iri rushanwa cyangwa se ngo biteze umuvundo mu muhanda. And the question asked by Lucy, like the minister said, this was a collaborative effort. We joint efforts with many government institutions to make sure that we can elaborate a plan to prepare for this event. Like you said, infrastructure was key because this tournament is going to happen on the roads. Generally, our roads conditions are very good, but we made sure that we can comply with the UCI regulations that require, for example, that in some places, depending on the type of tournament that is happening, the type of competition, we had to remove the humps, which we did on time. Second, we had to make sure that we review the signs, road signs, to make sure that they comply with the required standards and the regulations, but also making sure that we aligned with the UCI so that the tournament can happen without any hurdles. Second was the mobilization, to make sure that our people are aware of what is going to happen and are part of it. As you might see across the city, people know what is going on and they are part of it. And the excitement has been going up as they saw riders arriving in the city and as they saw a lot of communication about the roads that are going to be used, the type of competition, but also alternative roads for those emergency movement that may be required. But in addition, as you might have seen, the business community has also been engaged so that we can make sure that we provide the best, but also can get the best out of this competition. So we are very grateful to the people of Kigali, the effort they have put. We are very proud of the collaboration that we have received from different government institutions, but also the different visitors, the hospitality they have enjoyed, but as well as the excitement when you meet some of the riders, some of the teams. They are so happy to be here, and we can tell you that we're going to make every single effort to maximize the outcome that people are looking for.
and our people have been briefed, and you can move around the city. The security is really maximum. Kigali is safe for most of the visitors. There's public lights everywhere. You can move at the night. You can enjoy as much as possible. So for the last few weeks, we have really finalized, because we didn't start this month. We started actually a few months ago. We started elaborating a plan and implementing it. And so far, we are happy that we are almost done. So let's see how we start. But we can tell our visitors and our citizens that this is the time to have fun. This is the time to make sure that we can enjoy what Kigali has to offer. Thank you. I think there was, can come to the question that asked, at what level do we think successful handling or successfully hosting UCI is going to also reflect on different other initiatives the country is having? Let me start by how much this championship for Rwanda to host it is not about the event alone. It's also about how much it is going to give as a return on the sport development itself. I'll mention that by saying the fact that now with us hosting this championship, Rwanda now has 3 satellite sites, UCI satellite sites, Musanze, Bugesera, and Rwamagana. And that is because of the efforts or this opportunity of hosting this championship. What those satellites implies is that we're going to be able to develop cyclism in Rwanda, but also in Africa, because in those sites, you're able to have trainings of riders, trainings of their own coaches, technical workshops, and so forth. So when we look at hosting this championship, the return is not only on itself as an event and also the monetary or revenues it's going to bring, but also keen to see the impact it's going to have in sport development, particularly cyclism. So the second is that, of course, it raises also our level of being able to host and to organize such kind of international competitions to this standard, which opens also other opportunities. If you look at the journey we've gone through in terms of becoming a sports hub over time, is also by having, again, as I mentioned, right infrastructure, but also being in position of attracting and successfully hosting international competitions and events. In our quest of becoming a global sport hub, we believe that we need to work on 3 main pillars, which is sport development itself or talent development, sport infrastructure, which our leadership has been investing in over time, but also sport business ecosystem. And this is where you find us attracting and hosting these kind of competitions and others that go in that line. So we believe successfully hosting this adds value to the journey and the vision the country has. Also, as you mentioned, of hosting F1, as our president said, we've already presented our bid and we are positively advancing towards that. Then there was a question that I think Mayor has touched on it about abaturage kuguma mu rugo, abafite umutekano. Then that someone asked, c'est un événement historique et quel est le message qu'on veut que les gens aient au-delà d'avoir cet événement? C'est vrai que c'est un événement historique. Comme on l'a mentionné, il y a beaucoup de choses qui se passent pour la première fois dans cet événement. Non seulement on va l'avoir en Afrique pour la première fois, mais aussi avoir la compétition des femmes de moins de 23 ans, aussi avoir les sites satellites que je viens de mentionner. C'est aussi la première fois qu'on les a en Afrique. Ceux qui sont par rapport aux compétitions sur la route, il y a des autres centres. Mais ce qu'on veut, c'est que quand même, les gens qui vont venir au Rwanda, qu'ils aient une expérience exceptionnelle. Et que ça soit dans le cadre de 3 volets. 1, c'est le standard d'organisation et d'infrastructure qu'on a. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup en Afrique. Et ça, c'est un message qu'on veut donner, que c'est possible. C'est possible ici au Rwanda, c'est possible en Afrique. Il y a un pas qu'on a fait, mais il y a aussi d'autres qui peuvent se faire et qu'on est sur le bon trajet. La deuxième, c'est aussi l'hospitalité exceptionnelle des Rwandais et aussi notre culture qui est riche. Ils vont voir nos danses traditionnelles. La plupart, je sais très bien qu'ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont même pas encore vu ça. Et ça, c'est aussi important parce que c'est l'échange exceptionnel de la culture. Et ça va être mémorable. Mais c'est aussi
Par rapport au niveau de développement que nous avons en tant que pays africain, qui reflète le leadership qui mise sur l'unité de la nation, parce qu'aujourd'hui, parler du Rwanda, c'est parler de l'unité, c'est parler de l'organisation, c'est parler de l'innovation, de la transformation, mais c'est parler de l'excellence et la résilience. Et ça, c'est aussi les qualités ou les principes qu'on trouve dans le sport. Donc, que ce soit un événement sportif, mais que ça reflète aussi les valeurs qui nous reflètent en tant que pays, qui vont refléter aussi les événements sportifs qu'on va toujours avoir. On trouve que c'est un noyau qui va faire que ça soit exceptionnel et unique pour les gens qui vont être au Rwanda. Merci. So iri rushanwa iri siganwa mpuzamahanga rizaba rigaragara kuri RBA, rizaba rigaragara ugiye kuri YouTube waribona, ukurikije website zacu za UCI hazaba hariho amalink, yewe abakoresha IG, abakoresha TikTok hazaba hariho amavideo atambuka buri mwanya, hari n'amaradiyo nayo kuko baba bakurikira bazaba babivugaho wenda n'abashoboye kutabibona. So mu by'ukuri hari uburyo bwinshi n'abanyarwanda bazabasha kubikurikira. Kindi nanjye nagira ngo nunganire meya nk'uko yabivuze, abantu buri muntu wese aho ari yumve ko ashobora kuza kureba ibi birori, reka bari ko mbyita. Iyo tuvuze ngo fan zone, harimo bibaza ko wenda ari ahantu hamwe gusa, hari ahateganyijwe nk'uko yabivuze kuri KCC, ahantu abantu bashobora kuza ari benshi, hari aho yavuze Mirdo Kigali, hari kuri Simba ku isoko rya Kimironko, ngira ngo hari abo dufitanye gahunda ku cyumweru tuzahahurira, hari ahandi za Norvege n'ahandi, ariko aho abantu bahagaze hose mushobora kuhagira fan zone. Byose ni ukunezerwa, uburyo muzishima, uburyo muzaba muvuza ingoma, uburyo yewe mushobora no kwazana ingoma zanyu, mukazana umuziki wanyu, ahantu mwese mwahurira mushobora kuhagira fan zone. Ntimwumve rero ko iyo bavuze fan zone ko hari ahantu hamwe gusa wemeye ahandi hatemewe, yewe n'imbere y'urugo rwawe niba rizahakatira, ahubwo nawe uhita ufata abaturage aho ngaho mubagire fan zone. So hose birashoboka rero. Murakoze. So I will answer your question on what are the measures taken to avoid malpractice and the hiking in pricing. First and foremost, this event is a coordination of so many entities, and including UCI. So what we did is at the very first time when we started planning, we involved the private sector. We involved them, we requested for the prices, we requested for everything to do with accommodation services. And the good news is they were all able to, come back to us. There were back and forth negotiations. It was a very transparent process whereby you had UCI in between, but at the same time we had an open dialogue. So for today, saying that someone will wake up in the morning and change his price or price according to the accommodation entity that they are running, I don't think this can be possible. But in any case, we've gone a layer, over by appointing and nominating what we call leads. And under the leads, we have a task force. And every single hotel has a team deployed under a lead. Echoing what Honorable Minister was saying, we have a command center at KCC. So we are tracking what is going on through these leads. So what we do is we have WhatsApp groups, we have different communication channels, and we have what we call flash reports. Morning, we get a report, afternoon, evening, and so forth. Remember, these entities are working 24/7. So we've gone as far as having a monitoring plan. Whereby, again, I reiterate that we have over 33 hotels right now fully booked. So it's huge, it's massive, but it's also very good. It's a good challenge for Rwanda and Kigali. So we are relying heavily on these reports. We are also having a mobile team, going around from morning till evening. But I think it's important that you remember, Rwanda is known to have a very robust system when it comes to good governance and compliance.
So anyone who will try, to pull such malpractice, of course, will be dealt with. But we do not anticipate any private sector person, doing so. First, because the hotels are booked, restaurants are busy. We have extended hours. People are now excited, to be part of this event. I think it's more, the question will be, can they accommodate all these, mass and people coming in? So we are not worried about that. We are mostly worried about, do we have what it takes to provide the quality service and the high standard that we know Rwanda has? So right now, we have, constant communication with the private sector. We have a larger group where we all meet and discuss. So we almost have what we call real-time, engagement. So as we speak right now, I'm receiving messages of the delegations, appreciation for different obstacles and challenges they have encountered, and we were able, through the teams again stationed at each and every hotel under the leads, they are able to take decision right there, right then. So it's commendable to see all this organization and coordinations amongst different entities. It's not only RDB. I will have to extend my sincere gratitude to any other entity involved. You have Ministry of Sports, you have UCI, we have extended even to RSB, we have Ministry of Health, we have so many entities, I think about 10, all of them under one task force, and deployment, has been done. So as I said again, we are just excited. We can't wait for UCI to start. And we invite everyone, echoing again, Honorable Minister, wherever you are able to watch, you are able to be there, you are able to stand, and you will get refreshment, you will get food. So join the fun and be part of it. Wakoze? Yes, Joseph, wakoze ku kibazo cyawe. Umutekano w'abaje mu mukino wo gutwara amagare bariho bitoza mu mihanda mu buryo busanzwe. Nibyo tumaze hafi ngira ngo ukwezi kurenga niba ntibeshye, Perezida wa Ferwafa araza kunkosora, dufite n'abandi baje kwitoreza hano mu Rwanda mu bice bya Rwamagana no mu Bugesera, baturutse mu bihugu bya Afurika n'iby'abaturanyi. Nibyo koko, buriya hari ikintu wenda cyantunguye, twagiye yuza impungenge, ariko hari ukuntu banezerwa kugendera mu mihanda irimo abanyonzi basanzwe. Abangaba bacu bona bikora imizigo kabwa toya ati ibyo nibyo dushaka kuko badutera courage. Ariko mu by'ukuri ntibivuze ko natwe tubumvira, tukozaho ijisho. Gusa uko iminsi igenda abandi baza ari benshi, none bagenda mu mihanda y'umujyi wa Kigali, bigaragara ko irimo ibinyabiziga byinshi, natwe turushaho gushyiraho ingamba zo kubafasha. Nubwo bamwe baba bashaka ko ntabwo ubona bashaka kwigisha mu muhanda urimo bonyine gusa, bashaka niyo interaction, bashaka niyo exploration, kureba ibindi bintu. Ariko nibyo impungenge ufite natwe twarazigize, ngira ngo n'uyu munsi hari n'amatwaho gandemwo umwe mu bagize ubuyobozi yabitanzeho ikibazo bihabwa umurongo, uburyo tugomba kubafasha kugira ngo mu kwitoza kwabo bigende neza, kandi mu by'ukuri bidasabye ko dufunga imihanda kugira ngo bitoze, kuko nanone ntabwo wafunga imihanda kugira ngo bitoze, kandi uzanafunga n'umuhanda kugira ngo irushanwa ribe. Ariko icyo ni icy'ingenzi. Gusa yenda nkongereho nicyo utambajije n'abandi no ku nyungu zindi z'abanyarwanda. Ubu ngubu dufite n'abantu bashaka kuzaza bakibera hanze, bakashinga ihema ahantu harahari. Nimubona umuntu yashinze ihema ahantu muri jaride baraho baharaye, mutazakoma induru ngo ibi ni ibiki mukabaza, rwose bizaba byemewe. Nabyo turabishaka kuko ni byiza ko umuntu anezera u Rwanda uko nuko ruteye nuko bimushobokeye, cyane cyane iyo bibaye ngombwa ko bibariza amategeko ntacyo abangamiye. Icyo nacyo rero nagira ngo abantu bacyumve. Umutekano ni muri rusange, ni no hanze, si muri Kigali gusa, hari n'abandi bari mu hirya no hino mu ntara, cyane cyane mu ntara zegereye umujyi wa Kigali aho babasha kwitoza, kuko hano baritoza gutambika, baritoza kuzamuka imisozi, baritoza ahantu hose hasa naho bazanyura bari muri Kigali. Ubwo rero umva ni inshingano zacu nanone kubacungira umutekano kugira ngo nabo babigereho. Munyemerere nunganire Minister na Meya ku kibazo cya Papi yabajije.
mu by'ukuri uburyo irushanwa iyo urebye ziriya itinerary uko ziteye uhita ubona ko umujyi wa Kigali rwagati icyo twita CBD nta na rimwe hazigera hahungabana guhera ku itariki ya mbere kugeza ku yanyuma. Ni ukuvuga ko irushanwa rizacara kuri rompo rimanuka cyangwa rikatera imbere ya Sainte Famille. Bivuze ko inzira za Nyabugogo, Nyamirambo, Gasyata, ku Gisozi, igice kimwe cya Kicukiro nka Rebero, Gikondo, Miduha n'ahandi hose na Kacyiru ubuzima buzakomeza kimwe nuko za Remera, Kimironko, kwa Mushimire kugenda hirya mu izindo hiryo hose ubuzima buzakomeza. Yewe na za Kanombe, Masaka ubuzima buzakomeza. Rero iyo umuntu avuze ngo abaturage bo mu cyi wa Kigali barahangayitse sinzi ngo abavuga bahehe. Nyeberwa kuvuga abaturage n'abahavuga kuko icyo ni kimwe cya kabiri rizajya ryimuka nkuko meya bivuze uko iminsi ine ya mbere nibagaruka mu gice cya Kimihurura na Kacyiru ubuzima muri Kicukiro imihanda yari isanzwe yingiyo ya Rwandex Sonatube mu Kanogo kunyura Poiruru n'ahandi hose kujya Remera izakomeza nta kibazo kandi ko irushanwa rizajya risoza buri munsi imihanda izajya ihita ifungurwa. Ntimwabonye se ko RDB yasaho itangazo ntise abantu bazagenda gute tugomba kuyifungura nyine kugira ngo bakomeze bagende ariko nagira ngo nyine niyo batari gutanga itangazo n'ubundi niko bimeze imihanda izakomeza ifungure. Ikindi hantu hose ubona hari inzira z'abanyamaguru aho igare rizaca akaba ari inzira y'abanyamaguru ku ruhande abantu baremerewe kuza bagahagarara. Uyu niwo mukino wonyine wenda hari n'indi ariko numwe mu mikino myinshi turebera ubuntu tutishyuye tudasatswe ku cyuma ngo uzimanika amaboko kwinjira muri stade wanza kudusaka batakubwira ngo dore intebe yawe iri hano oya uragenda ufate yewe reka nkanga urubyiruko rukunda content n'abanyamakuru bakunda content mutanguranwe ahantu ku muhanda ahantu heza mufate spot nziza muzafata amashusho meza twebwe tuzaba tuhari kubacungira umutekano nta kibazo ibyo byose biremerewe nta mpungenge nta n'ubwoba kuko ahantu hose igare rizaca kuri za nzira z'abanyamaguru abantu bemerewe kuhagarara gusa ntibazakandagire mu ndabyo cyo nacyo ndakibutsa. Murakoze. Thank you very much. We've run out of time, but to extend our hospitality to the guest, if there is an international journalist who remains with a question, we can take it and close. Anyone? No one. So we are going to give 1 minute to the mayor, then 1 minute to minister to close for us. Thank you. Thank you very much. I would like to maybe once again reiterate our pride as the city of Kigali to host this grandiose event. It's not the first time that Rwanda is receiving big events. We received CHOGM. It was successfully conducted. We have received the African Union Summit. It was successful, and other events. But for sports lovers, this is actually the first time that we can receive something of this size. And we are very happy that we have the very good turn-up. And I can say that we have made all the arrangement to ensure that our visitors and our residents have the best week of this year. I just want to remind the residents of Kigali, especially the expatriate community, that also time has been extended for fun and for night activities. And we are very grateful to artists and performance actors that have prepared some good events that are going to really entertain the people in Kigali. Lastly, I would like to say that Kigali is safe, as you know. But this time round, Kigali is going to be fun, and I call upon everyone to come and enjoy this fun. Thank you. Thank you very much. I want also to first of all thank everyone who has come to be with us in this afternoon. Again, it's a pride for the ministry and the country to host this championship. As a country that has a vision to become a global sport hub, this goes in line with our vision and the contribution it's going to have on our population, on the sport industry is commendable. And I want also to invite you, tomorrow we have a social ride. So we are not all
professional riders. But tomorrow, if you ever know how to ride a bike, pick your bike, or maybe you'll find one. I don't know if there's anyone who has kamatabaro kachiri hafi aho ngaho. Bring it, please. Tomorrow there's a social ride. Our starting point will be at KCC. It's starting at midday, but we all need to be there latest 11. Because at 11, my colleagues there will start closing the road. And then it's going to be fun. Bring family, bring kids. Please come and join. And then we will also do the same route that these riders are going to do. A smaller, not 11 laps like the professional ones, but we are going also to test it. So please spread the word and don't hesitate. Come. We are not all professionals, but we can somehow ride a bike. So please join us and let's celebrate this moment. Let's celebrate our country. Let's celebrate this union. Let's celebrate sport and let's celebrate the UCI championship. Thank you so much. Short announcement for the journalists who will need some interviews during the course of these 8 days. There will be a team helping you, even the media center. So they will continue to help you until the end. So feel welcome to ask anything. Thank you.